Hey everyone, welcome to my channel. And two trailers have dropped a while back and I'm going to be watching both the trailers in this video. So the first trailer that has dropped is Thudaram, which stars Mohanlal and Shobana. So excited to see this pair again. And the second is Alapura Gymkhana. This is a multi-starrer film. So I will first watch the Thudaram trailer and then I will be watching the Alapura Gymkhana one. So let us begin. പണ്ട് എന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചൊരു സാറുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഫ്രീ പീരീഡ് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എവിടുന്നെങ്കിലും കയറി വരും. അടിച്ചാലും ഗുണിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യവും. ഉത്തരം കിട്ടൂല, പുറത്തു നിർത്തും, നാണവും കെടുത്തും. അതിന് നീ ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചേക്കുന്നത്? Chemistry is chemistry. Go to your classes. കുണുകുണുകുണുകുണുകുണുകുണുകുണു. ആ താടി തൊട്ട കൈ ഞാൻ വെട്ടും. അണ്ണ ഇങ്ങനെ താടിയും വളർത്തി അയ്യോ പാവം കളിച്ചു നടാ. இந்த தலையில ஆர்க்கடா பிரச்சனை? എന്താണ്? എത്ര എത്ര മഹാന്മാരുടെ ചന്തി പതിഞ്ഞ വണ്ടിയാണെന്നറിയാം. ചുമ്മാ തള്ളു. നീ കാറിന് വേണ്ടിട്ട് ഫാൻ കറങ്ങുന്നതിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് വട്ടം വട്ടം കറങ്ങും. എന്താടോ എന്റെ വണ്ടിയുടെ കാര്യം തരൂല സാർ, എന്റെ കാർ കിട്ടൂല. കിളി പോവും. അന്ത ആൾക്ക് കാറ് കയ്യിലെ കെട്ടിയാ കിളി പോവും. Oh, he has a different personality. നനയാലല്ലോ കുട്ടിച്ച. എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ഇങ്ങനെ മഴയത്ത് നിർത്തിയേക്കല്ലേ. Oh, what is going on? What is going on here? Okay, they have my attention. Here I was thinking that this is going to be this beautiful family film, and I reacted to one song also from this film. So, we are going to see a nice family drama, and I think I was talking about this in the song reaction itself, that it's been a while since we get nice, warm-hearted, beautiful family drama kind of film. So I was really looking forward to the trailer, and now I think this is a thriller. Oh, I was not prepared for that. Because the way it started, I'm like, yes, this is what I was expecting, and I'm gonna get a great family drama. There'll be lots of comedy, laughter, tears, and maybe there will be some family conflict or conflict between the couple, and and the ending will be very heartfelt. This is something that I was absolutely not expecting for it to turn into a complete thriller. That is amazing. I mean, I have said this before, I'm going to say it again. Malayalam cinema and thrillers, there is no better combo. There is no better combo out there, because the Malayalam industry has just nailed the thriller genre. Like, they can make thrillers out of thin air and it'll completely leave you on the edge of your seats, and you'll be shocked, your jaw will be on the floor and whatnot. It's amazing. Wow. Okay, the last 20-30 seconds of this trailer completely steals the show. I'm really looking forward to more promo material. Or you know what, because now that we know this is a thriller, and that was, I don't know, do you guys, after watching the trailer, did you guys expect it to be a thriller? Did you anticipate, or were you thinking, no, this is going to be like a family drama film? Because like, they have been deceiving us from whatever material they have given us till now for this particular film, even the songs and everything basically. So now that they have exposed to us that this is a thriller, I don't think that they should actually give more context. This is enough. I think this
creates a lot of mystery. This creates a lot of excitement. And like I said, they have my attention. They have my complete attention now. I am very much excited to see this pair on screen again, Mohanlal sir and Shobna ma'am. I'm actually looking forward to the comedy and the light-hearted moments as well. Like, I loved the chemistry here, whatever I could see, the family dynamics, the friendship, the chemistry. And the mystery with the car. Let's see what gets revealed through that. I'm very much excited to know. And yes, I loved this trailer. It was completely unexpected how it turned out. And now I'm gonna watch the trailer for Alapudha Gymkhana. So, Lukman is also there in this film. And yes, directed by Khalid Rahman, which is why I'm extremely excited for this movie as well. Last movie of his that we have collectively loved is Thalumala. So yes, let's watch this trailer right away. ആ മഞ്ഞയും ബ്ലാക്കും ജേഴ്സി ഇട്ടവനാടാ ഡിജെ നല്ല പവർ പഞ്ചുകളായിരിക്കും നോക്കാം ബോക്സിംഗ് പഠിക്കണം എല്ലാവർക്കും കൂടിയാ നമ്മള് ബോക്സിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു സ്ഥലം. ആന്റണി ജോഷുവ നാഷണൽ ലെവലിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലെയറാ. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലെവലിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഇടിച്ച് ജയിച്ചവരാണ്. 2 ടൈം സ്റ്റേറ്റ് ഗോൾഡ് മെഡൽ വിന്നർ, 180 പഞ്ചസ് ഇൻ 30 സെക്കൻഡ്, 110 പുഷപ്പ് ഇൻ 1 മിനിറ്റ്. ഇടികൊണ്ട് പഴക്കും ഇനി അത് പറയാനുള്ള സമയം മാറോ. This is gonna be a fun film, I feel. മോനെ എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ തരും, അതെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം. ഈ കൈ എപ്പ താഴുന്നോ അപ്പം മുഖത്തിന് ഇടി കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നീ ഇപ്പൊ ആരാ കിസ് ചെയ്തത്? ഇപ്പൊ ജോജയ്ക്ക് ഒരാളെ ഇടിച്ചിടാൻ പറ്റുമോ? നമ്മാണ്ട പോലെ സാധനല്ലോ, ഭയങ്കര വലിപ്പാണല്ലോ. കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിലല്ലടാ എന്റെ ഇടി കൊള്ളുന്നവർക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഇറന്ന് ഓടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും വിഴുങ്ങണം നമുക്ക്. കാഞ്ചി ഞാൻ യവന്മാരെ പോരളിയാ. പോരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ 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 പോരെ. നിന്റെ സക്കറിയ ബസാറിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ജിങ്കാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാവണ്ടി വന്നാലും നീ അടിക്കൂലേ? I already know it's gonna be so fun. And Vishnu Vijay's music, man. I like this music. ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളുടെ പ്രഹസനം. പോയി വരുന്നത് ആംബുലൻസിലാണോ അതോ ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടാണോന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ചാമ്പ്യൻ ഉണ്ടെന്ന്. Oh, this was fun. I like this trailer a lot. This was fun. Like, you kind of know the beats of the story. Wait, let me stop this. So as I was saying that you kind of know the beats of the story. Okay, there's like these, I don't want to say nobodies, but no-wise people who don't know how to throw a punch because of some sort of gang war. Not really gang war. I mean, that sounds very, very over the top. A feud between two groups, basically. And one group probably is part of some really good gymkhana and they're good at boxing. And the other group, which are a bunch of rookies, they don't know anything, but they want to take their revenge. And hence, they join this gymkhana, Alapudha Gymkhana, and they, well, maybe we kind of know how this story ends. It's probably the typical underdog story. Or maybe because this is Khalid Rahman, we are in for a surprise. And considering the benchmark that he has set for directing amazing, crazy, chaotic fights, so in Thalumala, remember the theater fight scene? I am expecting some sort of chaos here. This looks very much fun. I love the energy. All the actors, there's this nice chemistry and synergy between all of them. And I think overall this is going to be a very fun ride. Like, we come to the theater, we watch this film, we have a gala time, and we walk out of the theaters just smiling. I don't know why, for some reason, this not exactly,
but it sort of reminded me of RDX in terms of the chaos, in terms of, you know, groups fighting, in terms of chaotic action, in terms of the energy and the vibe of the film. I'm not saying, because this is completely based on boxing and RDX was completely different, but I'm just saying in terms of the energy and the feel and the vibe and the fun quotient that that movie had, seems to me like this movie also has the same. So yes, those were my reaction and thoughts for these two trailers, and I'm gonna be recording more reactions today, and tomorrow is a big day for all of us as audience, because we're gonna go and watch Lucifer, and I cannot wait to review that film tomorrow. So yes, with that I will end this video here, and I will see you soon on my next one. Bye.